So, after completion of fifth chapter, fifth unit, and under unit 5, what we have learned? What we learned is environment, importance of the trees, and importance of a pollution-free atmosphere. This we have learned. And moreover, we have seen our children have a demand always we have to think about. అంటే మనం ఎప్పుడు వాడేసుకున్నాం, మనం నీళ్ళు తాగేసాం, మనం గాలి పీల్చేసాం కాదు. ఎంత ప్యూర్ ఎయిర్ మన వచ్చే తరానికి, మన తర్వాత వచ్చే తరానికి మనం ఎట్లాగా ఏం ఉంచుతున్నాం, దాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్. దీస్ న్యాచురల్ రీసోర్సెస్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. మనం చేంజ్ చేయలేము వాటిని. ఎంత చేసినా సరే మనకి అది ఒక అన్యాచురల్ థింగ్గానే ఉంటుంది. సో how much oxygen we are leaving for our next generation. We need not have to leave it. We are to provide certain things. ఏంటో ప్రావిజన్ అన్నది ట్రీస్ మనం పాతారు అంతే. అక్కడి నుంచి ఆక్సిజన్ వస్తుంది, పిల్లలు తీసుకుంటారు. అక్కడి నుంచి వాటర్ వస్తుంది, పిల్లలు తీసుకుంటారు. అది మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ గురించి మనం ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈజ్ చిల్డ్రన్ కనెక్టెడ్. వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. Earlier environment connected to the children. Now the 6th chapter we have something which is for the children. Why I say children? You is, here is we have fun. Short stories. Stories but abridged, shortened for our understanding. And also this story not only for understanding, not only for fun. అయితే మరి ఏంటి ఫన్ కాకపోతే మరి దీంట్లో ఉన్నది ఏంటి? ఆలోచన శక్తి మనం పెంచుకోవాలి. అబౌట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. దిస్ ఇస్ ఎ స్టోరీ ఫర్ ఫన్, బట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్. మనం దేని గురించి ఆలోచించాలి అంటే, హఠాత్తుగా మనం ఒక 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళ ముసలాళ్ళం అయిపోయి అనుకోండి. మీరందరూ ఇప్పుడు 11 ఇయర్స్ లేకపోతే 10, 11, 12 ఇయర్స్, 12 నుంచి 10 ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న పిల్లలు. కానీ హఠాత్తుగా మీ మీద ఒక 50 ఏళ్ళు పడిపోయాయి అనుకోండి. హౌ డు యూ ఫీల్? లేదు, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లివ్డ్ 50 more years and you come to the school where you studied and you come to the place where you stayed and you have come to the area, locality or the village where you stayed for considerably a certain time. It is very certain that you will find many things are changed as per the time. As the time goes on, we see there are many changes in it. Now, presently, we are seeing the metro rail works. That is a change going on. And there may be a time that we are traveling in the metro alone. Thereafter, it may also, we may feel, this is also not sufficient. We may have some other thing. So when some other things occurred and the entire area is changed, how do you feel? Entire your school atmosphere is changed, how do you feel? That is what we have here through the story Rip Van Winkle. Yeah. Rip Van Winkle is a man idling, lazying. He doesn't do anything for living, for earning. When he was very young, he spent his days only by telling stories. చిన్నపిల్లలకి కథలు చెప్పడం, చిన్నపిల్లలకి గాలిపడగలు అంటే కైట్స్ ఎగరేయడం, లేదంటే గోలికాయలు ఆడడం, బొంగరాలు ఆడడం, ఇవన్నీ నేర్పిస్తూ పిల్లలందరికీ కూడా ఇష్టమైన కుర్రాడిగా ఉండేవాడు. కుర్రాడు కాదు, పెద్ద అయినా ఇదే పని చేసేవాడు. తనే కాకుండా తన వెనకతలో ఒక చిన్న పప్పి కూడా, ఒక కుక్క కూడా ఉండేది. అతను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి కుక్క కూడా వెళుతూ ఉండేది అనమాట. అలాగా అతను ఒక చోట ఒకసారి ఎలా నడుచుకుంటూ ఫుట్ హిల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. ఫుట్ హిల్స్ అంటే కొండ చర్య, కొండ పక్కన భాగాన్ని కొండ చర్య అంటారు. అక్కడికి వెళ్ళాడు. అలిసిపోవడమే కాదు, అతని నేచర్ ఏంటి? ఐడిలింగ్, లేజీయింగ్ అంటే ఏంటి? బద్ధకస్తుడు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడుకుడిపోతాడు.
సో అక్కడ చెట్టు నీడ కనపడగానే హాయిగా పండుకున్నాడు. పండుకున్న తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆఫ్టర్ వెన్ హీ స్లెప్ట్, వాట్ హ్యాపెండ్? వెన్ హీ గెట్స్ అప్, వాట్ హ్యాపెండ్? దీస్ ఆర్ ది two funny things we are going to learn here, and means this story tells us in an indirect manner that we should not idle our time. టైం ఎంత వేగంగా వెళ్ళిపోతుందో మనకు తెలియకుండా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ టైం నోబడి కెన్ కంట్రోల్ ఇట్, నోబడి కెన్ స్టాప్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు గో అలాంగ్ విత్ ద టైమ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ టైమ్ ఫ్రూట్ఫుల్. నీకు ఉపయోగపడే విధంగా ఈ టైంను నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. దాన్నే మనం టైం టేబుల్ అన్నాం. స్కూల్లో కూడా టైం టేబుల్ ఉంటుంది. మనకి టీచర్లు, క్లాసులు, ఎన్ని క్లాసులు ఎన్ని టీచర్లకి ఇవ్వాలి, దాని ప్రకారం ఏ అవర్ ఇవ్వాలి. మన క్లాస్కి మ్యాథమెటిక్స్ ఏ అవర్లో ఇస్తే మన పిల్లలకి అర్థమవుతుంది. దిస్ వే ది థింక్ అండ్ మేక్ ది టైం టేబుల్ రెడీ. టైం టేబుల్ అన్నాం కదా, అంటే ఏంటి? ఈ మొత్తం టైంని మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేయగలము, దాన్ని మనం ముందే దానికి ఒక మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి, టైం మేనేజ్మెంట్. దెన్ వీ కెన్ నెవర్ బీ లేజీ పీపుల్. వీ విల్ బీ ఆల్వేస్ సక్సెస్ ఇన్ ఇట్, అండ్ వీ విల్ నాట్ బీ వండరింగ్ ఆఫ్టర్ వెన్ వీ కంప్లీట్ 60 years, we will not wonder when we look back. Then, yes, it occurred, I have seen it, I have known it, I have seen it, I know it. These are the things we know. ఇక్కడ రింప్వాన్ మింకిల్ ఏం చేశాడు? కొన్నేళ్ళు పండుకుండిపోయాడు, అట్లాగా నిద్రపోయాడు. ఆ నిద్రపోవడం వల్ల లేచిన తర్వాత అతనికి అన్నీ ఆశ్చర్యం కనపడ్డాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యూ వేస్ట్ యువర్ టైమ్, యూ ఫీల్ that considerably you have wasted time. That time you cannot take it back, you cannot use it in a purposeful manner. మనకి అవసరంగా పోయిన టైంని మనం పట్టుకుని ఇక్కడ రాలేము. అది మనకి ఈ స్టోరీలో చెప్పబడింది అనమాట. నౌ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ ఏ పోయం. వాట్ ఇస్ దట్? వీ హ్యావ్ మై షాడో. మై షాడో మనం ఎక్కడ నిలబడితే అక్కడ వెలుగుకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోనూ షాడో ఏర్పడుతుంది. ఒక్కొక్కసారి చిన్నది, ఒక్కసారి పెద్దది, ఒక్కసారి మన కాళ్ళ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది, షాడో ఉండదు. మనం ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ వెనకాల వెళ్తూ ఉంటుంది. నేను చెయ్యిలాగంటే చెయ్యిలాగంటుంది. అది ఆ షాడో తాలూకా ఫన్. ఆ పోయంలో మనం చిన్న పోయమే కానీ ఆ ఫన్ ఏంటి, మనం ఒక్కొక్క వర్డ్ యూజ్ చేసిన విధం మనం చూసుకుంటే మనకి చాలా సుఖంగా ఉంది. అదొక పోయం ఇక్కడ ఉంది. దట్ ఈస్ మై షాడో. Next, we have one more story, Gulliver's Travels. Gulliver's Travels. There was a period in our history. There was a period in our history. During that period, many navigators, they have taken up the expedition over the ocean. సముద్రం మీద యాత్ర చేయడం మొదలెట్టారు. What for? ద మెయిన్ రీజన్ బీయింగ్, ఈ యూరోప్ నుండి మన ఇండియాకి దారి కావాలి. వై? బికాజ్ అవర్ ఇండియా అండ్ ఆల్ దీస్ అదర్ కంట్రీస్, దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ స్పైసెస్, రిచ్ ఇన్ సిల్క్స్. పట్టు వస్త్రాలకిను, స్పైసెస్ అంటే మసాలా దినుసులకి మన ఇండియాతో కలిపిన కంట్రీస్ అన్నీ కూడాను పెద్ద పేరు. ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళు పట్టుకెళ్ళేవారని వాళ్ళ దేశంలో అవ్వవు. ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశంలో ఎండలు ఇలా ఉండవు. ఎండలు లేకపోతే స్పైసెస్ అవ్వవు. ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడాను దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మెడిసినల్ వాల్యూస్. మనకి ధనియాలు, జీలకర్ర గురించి చెప్పాను కిందసారి, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్లో. ఈ ధనియాలు, జీలకర్ర, వాము ఇవన్నీ కూడా మన ఇంట్లో ఉంటేనే, ఆవాలు, మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. మనం తింటూ ఉంటున్నాం కాబట్టి. అది వాళ్ళు అక్కడ తినలేరు కాబట్టి, వాళ్ళకి అక్కడ లేవు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి పట్టుకెళ్ళాలి. సార్, దెర్ ఈజ్ ల్యాండ్ రూట్ లేదా అండి? ఎస్, దేర్ వాజ్ ఎ ల్యాండ్ రూట్. దే యూస్ టు కమ్ త్రూ దిస్ ల్యాండ్ రూట్ అండ్ హ్యావ్ ది ట్రేడ్ హియర్, టేక్ బ్యాక్ ది స్పైసెస్ దట్. దిట్ వాజ్ ది థింగ్. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్, కాన్స్టాంటినోపుల్ అని ఒక జాగా ఉంది, ఆ జాగా ద్వారా రావాలి. యూ విల్ రీడ్ ఇన్ హిస్టరీ. ఆ జాగాని టర్క్స్, దే హ్యావ్ కాంకర్డ్ దట్ ప్లేస్. వాళ్ళు యుద్ధంలో దాన్ని గెలిచేసుకున్నారు.
అరే అబ్బాయి మీరు ఇక్కడి నుంచి అటు వెళ్ళినా అటు నుంచి ఇటు వెళ్ళినా ట్యాక్స్ కట్టాలి అన్నారు. ద ట్యాక్స్ వాజ్ డబుల్ త్రిబుల్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది స్పైసెస్ దే యూస్ టు ప్రొక్యూర్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ప్రొక్యూర్ చేసుకున్న స్పైసెస్ అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ యూజ్ టు బీ హ్యావ్ 4 times ఆఫ్ ది కాస్ట్. And if at all he has purchased it for 10 rupees, he is selling at 40 rupees. People not used to get it. It is not an economical route. So many people went into expedition into the ocean to find out the sea route to India. During the course of that, there were many voyages, many shipwrecks, many pirates, many plunders, many ships were sunk. Right? And these are the minus points. Plus points ఏంటయ్యా అంటే they could able to know new lands. America, both north and south, it was not known to the Europe earlier. Then they could able to find there is a very fertile land here, we can have our colonies. Then they have made it America. Greenland, Australia, Africa, these are all South Africa, that is the down part of Africa they were not knowing. And these are all the new worlds they could able to find out. And Captain James Cook అనే అతను ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు, రౌండ్గా మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చాడు. దెన్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఎస్ ది వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ రౌండ్ షేప్. రైట్? అంటే ఈ ఆవిష్కారాలని, ఈ డిస్కవరీస్ అన్నీ కూడాను బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ ఇట్ అక్కర్డ్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ షిప్, దే నీడ్ మెనీ పీపుల్. And this Gulliver was a doctor, right? And this Gulliver, he was taken as a doctor on the board. And he has written about his 3 voyages. Of course, it is filled with fiction. Fiction అంటే కల్పన. అంటే ఈ సముద్రంలో వెళ్తేను మనం ఒక ఐలాండ్కి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ ఐలాండ్లో చిన్న వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, అంటే మనకన్నా ఇంత చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఏంటవుతుంది? మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఐలాండ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకన్నా పెద్ద, అంటే 10 రెట్లు మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఏంటవుతుంది? దిస్ వే హీ యూజ్ టు థింక్ అండ్ హీ కుడ్ ఏబుల్ టు మేక్ అవుట్ స్టోరీస్ అబౌట్ హిస్ ట్రావెల్. అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకొంచెం చెప్పుకోవాలి. ఏంటి, మనం స్టోరీ చెప్తాం. స్టోరీ ఎవరికి చెప్పినప్పుడు దట్ ఈస్ ఎ నెరేషన్. దట్ ఈస్, you can see the story, Rip Van Winkle, it is in narration. When it comes to Gulliver Travels, it is an autobiography because Gulliver himself is there within. And he describes as if he has experienced. Autobiography adi. So now we have these 3. Then lastly for listening we have one more piece, the magic spring. స్ప్రింగ్ అన్నప్పుడు మనకి మన జ్ఞాపకం వస్తుంది ఏంటి, అలా మనం బైకుల్లో దాంట్లో ఉండే స్ప్రింగ్లు మనకు జ్ఞాపకం వస్తాయి. ఎస్, స్పెల్లింగ్ ఈజ్ స్ప్రింగ్. అండ్ స్ప్రింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ వెర్బ్. నౌన్ 2 places we can use. That is, one season is there, spring season. And a spring we have, బాల్ పెన్లో కూడా స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, వెహికల్స్ కన్నిటికీ స్ప్రింగ్ ఉంటుంది. స్ప్రింగ్, స్ప్రాంగ్, స్ప్రంగ్. స్ప్రింగ్ అంటే గముక్కని లేవడం, స్ప్రాంగ్ గముక్కని లేచాడు. సో వెర్బ్. సో ది స్ప్రింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎస్ ఎ వెర్బ్ అండ్ స్ప్రింగ్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఎస్ ఎ నౌన్. బట్ హియర్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ ది నీటి ఊట. అంటే నీళ్ళు అలా బుడుబుడు బుడుబుడు బుడు నీళ్ళు బయటకు వస్తాయి కదా, బయటకు వచ్చి ప్రవహిస్తాయి. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ప్రింగ్. చూడండి, ఆ స్ప్రింగ్కి ఎన్ని మీనింగ్లు ఉన్నాయో. మనము తెలుగులో నేర్చుకుంటాం, నానార్థ పదములు వాడండి అని. అంటే ఒక పదం ఇచ్చేసి దానికి ఎన్నో మనం రాసుకోవాలి అర్థాలు. అలాగే ఈ స్ప్రింగ్కి ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయో చూడండి. సో నౌ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఏ షెల్ ఎ వెరీ ఫన్నీ థింగ్ we are going to read. And what is this funny thing is, it starts with a story, Rip Van Winkle. So let us see how the story goes and let us read it. I am reading, please hear it. Careful hearing will make you understand the lesson more than 50%. Right? So hear it. Many years ago,
At the foothills of Catskill Mountains was a small village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was kind, neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them, he taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. Now you understood about Rip Van Winkle, what type of a man, where he lives, right? This we have understood. Even then, let me tell you what this paragraph talks about.